International Airport, Lagos, at approximately 5 a.m. on Thursday until Wednesday due to what the ministry described as unforeseen logistical considerations. The rising cost of living is placing increasing pressure on families as the prices of food, transportation, housing, healthcare, and other essential commodities continue to soar. For many households, managing daily expenses has become a growing challenge, forcing them to make difficult financial decisions in order to survive. In this report, BCOS correspondent Oyeshile Oloyede examines how the rising cost of living is affecting families and reshaping their spending patterns. Across communities, families are grappling with the realities of an increasing cost of living as the price of basic goods and services continues to rise. From food items and transportation fares to rent and healthcare services, many households now spend a larger portion of their income on necessities than ever before. Residents who spoke with BCOS News said the persistent rise in price has significantly affected their standard of living, making it increasingly difficult to meet daily financial obligations. According to them, coping with the situation has required cutting back on non-essential spending and focusing available resources on basic household needs. You just have to cut down some expenses to cater for this, because food is the basic thing after clothing, you understand? In short, it is after feeding that you have the clothing itself. So it's the basic need of human. Many residents express concern over the widening gap between their income and the rising cost of essential commodities. Some explain that beyond providing food and shelter for their families, saving for emergencies, education, or further investment has become increasingly difficult. Others said they are now compelled to make tough financial choices, including reducing leisure activities and postponing important personal and family projects. The cost of living is affecting, but when we go out to the market, we see that the price of the commodity are so expensive. But there's nothing we do. We have to adapt to it and see how we continue our living. So it's affecting in many ways. Even in schools, some of our children cannot meet up the need in the school. That is the fact. Even as a father, there are some of my children now that I cannot take care the way I'm supposed to do because of the situation of the economy of the country. So everything is so expensive, but we give thanks to God for the way God is. It's affecting my own. It's affecting my own. It's not, all these things, it's not easy. If I not work again, I will not eat. I used to go out to farm to go and buy some corn, orange, everything like that. But the money for transport is too much. We arrange our plans. Homes have to arrange plans. If, for example, if it's a home that eats yam regularly and the increase the cost of yam, look for a solution. Maybe turn to cassava as a fufu or whatever, because that one is cheap now. That is change of plan. And maybe work hard and have extra things doing to augment for what should be the shortfall. So that's how people, me and my family, that's what we do to other businesses to cover up for the where it is deficient. Because children have to eat. That's why we say children eat. And it affects things generally. Even school fees keeps increasing. Because teachers too, they have to eat. The owners of the school, in one way or the other, want to help the staff to live better. So if they increase school fees, this is what I believe is. Despite the economic challenge, many residents remain optimistic that conditions will improve with policies aimed at stabilizing price and strengthening the economy. They called on relevant authorities to implement measures that will ease the burden of families, improving purchasing power, and making essential goods and services more affordable.
As the cost of living continues to rise, families are finding new ways to adapt while hoping for lasting solutions that will bring relief and improve their overall quality of life. Oyeshile Oloyede, BCOS News. The House of Representatives has summoned the National Security Advisor, Nahori Badu, Minister of Defense, General Christopher Musa, and his finance counterpart, Taiwo Oyedele, for questioning over the spike in kidnappings in some parts of the country. Specifically, Rep 6 details of funds released to the Ministry of Defense over the past 6 months and an explanation for the perceived lack of corresponding improvement in security nationwide. Speaking on the substance of the motion, the lawmakers lamented the sorry state of security in Zamfara and other parts of Northwest Zone, noting that the entire region is now battling the scourge of humanitarian crisis made worse by the harsh economic realities of the times. Following the adoption of the motion, the House resolved to summon the government officials at a date yet to be announced. It also urged ministers of agriculture, environment, education, humanitarian affairs, and disaster management to explore other non-kinetic options of addressing the security challenges in the country. Meanwhile, barely 24 hours after the rescue of 416 residents of Ngoshi community in Borno State, abducted during an invasion by suspected Boko Haram ISWAP terrorists 3 months ago, another set of captives have regained freedom. The victims, comprising 11 women, were abducted 7 months earlier in Dile community in Askira Uba while on a fishing expedition. They have, however, been reunited with their families after what residents described as months of anguish, uncertainty, and silent prayers. The women were reportedly among those rescued following coordinated operations by the Nigerian Army under Operation Harinkai, the same military offensive credited with the wider liberation of over 400 captives from Ngoshi and adjoining communities. Community sources said the returnees had undergone comprehensive medical examinations and health assessments before reunification with their families as part of standard procedures after captivity. Confirming the development, Chairman of Askira Uba local government area, Mada Saidu, expressed gratitude over their safe return and commended security agencies for their sustained efforts in the region. BCOS TV is now on Niger TV app, and you can watch us from any part of the world. BCOS website is also live. Kindly visit www.bcostv.com. You can also reach us on GoTV channel 134 and channel 113 on Star Times. Now, before I go, security is everybody's business. If you see something, say something. That ends the midday news. Good afternoon, and thanks for watching.
ẹ̀ka sánbẹ̀ wọ ẹ̀yẹ wa mo sì ń pè káàbọ̀ sórí ìròyìn wa ìròyìn ọjọ́ kan rí fún tòní Gbẹ̀ngà Olókèdè lórúkọ tí mò ń jẹ́. ilé ìgbìmọ̀ aṣojúṣòfin nílẹ̀ wa Nàìjíríà ti ké sí ìdámọ̀ràn lórí ọ̀rọ̀ ètò ààbò nílẹ̀ yìí Nuhu Ribadu, mínísítà fọ́rọ̀ ètò ààbò ọ̀gágun Christopher Musa àti mínísítà fẹ́tò ìnáwó ọ̀gbẹ́ni Táíwò Oyèdélé fún ìbéèrè lórí bí ìṣẹ̀lẹ̀ ìjínigbé ṣe ń pọ̀ sí lórílẹ̀‐èdè yìí, ní pàtàkì jùlọ ilé ń béèrè fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn nípa owó tí ó bọ́ sọ́wọ́ iléeṣẹ́ ètò ààbò ilẹ̀ yìí fún bí oṣù mẹ́ta sẹ́yìn àti àlàyé lórí bí àwọn owó náà yóò ṣe yọ lórí ọ̀rọ̀ ètò ààbò nílẹ̀ wa Nàìjíríà. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ lórí àbá náà, àwọn aṣòfin náà korojú sí ipò tí ọ̀rọ̀ ètò ààbò wà ní ìpínlẹ̀ Zamfara àti àwọn apá ibòmíràn ní apá ìwọ̀ oòrùn àríwá ilẹ̀ wa Nàìjíríà, pẹ̀lú àlàyé pé nítorí wàhálà àwọn agbésùnmọ̀mí náà gbogbo ẹkùn ọ̀hún ni wọ́n wà nínú ìṣòro àti bí ètò ọrọ̀ ajé ilẹ̀ yóò ṣe tún rẹ́rìn nírú àsìkò yìí. Lẹ́yìn tí ilé gba àbá náà wọlé, wọ́n fẹnukò láti pe àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba náà ní ọjọ́ tí wọn ò tí ì mú, tí wọ́n tún rọ iléeṣẹ́ ọ̀rọ̀ ètò ààbò láti kó àwọn ikọ̀ ẹ̀ṣọ́ aláàbò tó níye pẹ̀lú àwọn irinṣẹ́ tí wọ́n lè lò lọ sí ìpínlẹ̀ Zamfara àti gbogbo ẹkùn ìwọ̀ oòrùn àríwá ilẹ̀ yìí láti lè jẹ́ kí ọ̀rọ̀ ètò ààbò kó tún gbèrú sí i. Ó tún rọ àwọn mínísítà fún ọ̀rọ̀ iṣẹ́ ọ̀gbìn, ọ̀rọ̀ àyíká, ètò ẹ̀kọ́, ìgbáyégbádùn àwọn èèyàn àti àwọn tí ó ń mójútó ìṣẹ̀lẹ̀ àjálù láti lo àwọn ọ̀nà mìíràn láti fi wá ojútùú sí ìṣòro ọ̀rọ̀ ètò ààbò nílẹ̀ wa Nàìjíríà. Ẹ̀wẹ̀, lẹ́yìn wákàtí mẹ́rìnlélógún tí wọ́n ti dóòlà àwọn èèyàn okòólélẹ́rìnwó-ó-dín-mẹ́rin tí wọ́n jẹ́ olùgbé ìlú Naouze ní ìpínlẹ̀ Borno, àwọn ikọ̀ agbésùnmọ̀mí tí wọ́n fura sí gẹ́gẹ́ bí ọmọ ikọ̀ Boko Haram àti SWAP ni wọ́n jí àwọn èèyàn náà lóṣù mẹ́fà sẹ́yìn. Ikọ̀ àwọn tó wà nígbèkùn tí wàá gba ìdáǹdè wọn. Lára àwọn èèyàn náà láti rí obìnrin 11 tí wọ́n jí gbé lóṣù méje sẹ́yìn lábúlé ìdílé ní Asikira Uba lásìkò tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ ẹja pípa. Àwọn èèyàn náà ni wọ́n ti dá padà sí ọ̀dọ̀ mọ̀lẹ́bí wọn. Iṣẹ́ ìdóòlà àwọn obìnrin ọ̀hún ló wáyé láti pàṣẹ iṣẹ́ àjùmọ̀sí àwọn ọmọ ológun lábẹ́ ètò Hadinkai. Ikọ̀ ológun náà ni wọ́n ti kan sáárá sí fún dídóòlà àwọn tó wà nígbèkùn tí wọ́n lé ní 400 láti Naouze àti àwọn ìletò tó wà lágbègbè náà. Ìròyìn láti ìlú náà fi yé wa pé àwọn tí wọ́n dóòlà ọ̀hún ti ń lọ fún ètò àyẹ̀wò ìlera wọn kí wọ́n tó fà wọ́n lé àwọn mọ̀lẹ́bí wọn lọ́wọ́. Nígbà tí ó ń fìdí ọ̀rọ̀ náà múlẹ̀, alága ìjọba ìbílẹ̀ Asikira Uba Mada Saidu fìdùnnú rẹ̀ hàn sí bí àwọn èèyàn náà sì padà sílé láyọ̀ àti lálàáfíà, tó sì gbóṣùbà fáwọn àjọ òṣìṣẹ́ aláàbò fún àyẹ̀ takuntakun tí wọ́n ń ṣe ní ẹkùn náà. Ní báyìí náà, kò dín ní ikọ̀ ọmọ orílẹ̀-èdè yìí tí wọ́n tó 210 tí wọ́n wà nínú ikọ̀ àkọ́kọ́ tí wọ́n yóò gbé wá sí orílẹ̀-èdè yìí láti ilẹ̀ South Africa
nítorí ìkọlù àwọn àjèjì tí ń wáyé ní orílẹ̀-èdè náà. Láàárọ̀ ọjọ́bọ̀ ọ̀sẹ̀ yìí ìrètí wà pé wọn yóò gúnlẹ̀ sí ìlú Èkó. Ìgbésẹ̀ jẹ́ ara yan ìjọba àpapọ̀ lẹ́wà láti tún gba àwọn ọmọ ilẹ̀ yìí tí ọ̀rọ̀ náà kàn. Iléeṣẹ́ tó wà fọ́rọ̀ ilẹ̀ òkèèrè ló sọ léèdí mímọ̀ nínú àtijáde kan tí agbẹnusọ iléeṣẹ́ náà Kembi Ebimfa fi síta. Bàálù Air Peace ni wọn yóò fi kó àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà wálé láti pápákọ̀ òfurufú Johannesburg lálẹ́ ọjọ́rú. Aago 5 àárọ̀ ọjọ́bọ̀ ìrètí wà pé wọn yóò gúnlẹ̀ sí pápákọ̀ òfurufú Murtala Mohammed tó wà nílùú Èkó. Ebimfa ṣàlàyé pé ìjọba àpapọ̀ lẹ̀ wá gbà láti ṣe ohun gbogbo tó rọ̀ mọ́ kíkó àwọn èèyàn náà kúrò lórílẹ̀-èdè South Africa àti ètò ìgbàlejò wọn nígbà tí wọ́n bá dé sí orílẹ̀-èdè yìí. Lọ́jọ́ Ajé ló yẹ kí ètò náà kó ti bẹ̀rẹ̀ àmọ́ tí wọ́n ní láti sún sí ọjọ́rú ọ̀sẹ̀ yìí nítorí àwọn ìdíwọ́ kan. Owó ọ̀pọ̀ nǹkan tó ń gbẹnu sókè sì ń tẹ̀síwájú láti mọ dìkún bùkátà ọ̀pọ̀ ẹbí bí owó àwọn nǹkan tẹ́nu ń jẹ, owó ọkọ̀, ilégbèé, ìtọ́jú ètò ìlera àti àwọn ohun èlò kòṣeémánìí ti ń lọ sókè. Ọ̀pọ̀ ẹbí ló ń kojú ìpèníjà tó bá di ibi àti náwó nínú ilé, èyí tó mú kí wọ́n máa gbé àwọn ìgbésẹ̀ tí kò rọrùn kí wọ́n tó lè gbọ́ bùkátà nínú ilé. Nínú àkójọpọ̀ ọ̀rọ̀ èyí akọ̀ròyìn wa Oyèṣílẹ̀ Olóyèdé bójú wo bí ọ̀pọ̀ ẹbí ṣe ń tiraka kí wọ́n tó lè gbọ́ bùkátà. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn tó múbọ̀ rí lẹ́nu Olúwaṣeun Akínọ̀sùn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹbí ló ń tiraka báyìí kí wọ́n tó lè gbọ́ bùkátà nínú ilé nítorí bí owó ọ̀pọ̀ nǹkan ṣe tún ń gbẹnu sókè lórílẹ̀‐èdè yìí, bẹ̀rẹ̀ láti bí àwọn nǹkan tí ẹnu ń jẹ, owó ọkọ̀, owó téèyàn ná sídìí àti gba ìtọ́jú fún ìlera ara. Ọ̀pọ̀ ilégbèé ló jẹ́ wípé ọ̀pọ̀ owó ni wọ́n ná sídìí àwọn nǹkan tó ṣe pàtàkì báyìí ju bó ṣe wà tẹ́lẹ̀ lọ. Àwọn olùgbé ìlú Ìbàdàn tó bá ìkọ̀ròyìn iléeṣẹ́ wa BCOS sọ̀rọ̀ mẹ́nubà bó ṣe jẹ́ wípé ojoojúmọ́ ni owó àwọn nǹkan ń lọ sókè sí ní orílẹ̀-èdè yìí, èyí tó sì mú kó nira fún ẹnì kọ̀ọ̀kan tàbí ẹbí láti lè ṣe ojúṣe rẹ̀ nípa ètò ìnáwó. Gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe wí, kéèyàn tó lè ṣe nǹkan tó yẹ lásìkò yìí ó nílò kéèyàn ṣọ́ owó ná, kéèyàn dẹ́kun níná owó sí àwọn nǹkan tí kò ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe pàtàkì, tó sì jẹ́ wípé ìwọ̀nba owó tó bá ń bẹ lọ́wọ́ èèyàn báyìí ni wọ́n ná sídìí àwọn nǹkan tó ṣe kókó fún ìlò inú ilé. Ọ̀pọ̀ àwọn olùgbé ló kọminú lórí bó ṣe jẹ́ wípé owó oṣù tàbí owó tí wọ́n ń pa wọlé kò tó nǹkan kan ná mọ́ báyìí sí àwọn nǹkan téèyàn nílò nínú ilé. Ọ̀pọ̀ ní tayọ oúnjẹ kéèyàn sì tún wá ilé tí yóò máa gbé fún ẹbí rẹ̀ àti fi owó pamọ́ àìbàmọ́ tí ìṣẹ̀lẹ̀ pàjáwìrì bá wáyé fún ètò ẹ̀kọ́ tàbí fún àwọn nǹkan mìíràn téèyàn lè dókòwò lé lórí lọ́jọ́ iwájú ló ti di nǹkan tí kò rọrùn mọ́. Àwọn míì ní ó ti wá ṣe pàtàkì báyìí nítorí ipò tí nǹkan wà ní orílẹ̀-èdè yìí kí àdínkù bá owó téèyàn ná sídìí ṣíṣe fàájì, tó sì jẹ́ wípé ọ̀pọ̀ àwọn iṣẹ́ àkànṣe téèyàn ti dáwọ́lé gẹ́gẹ́ bí ẹbí ni ọ̀pọ̀ ti pàtì báyìí láìwo ti ìpèníjà tó ń bá ètò ìrìnàjò orílẹ̀-èdè yìí fínra. Àwọn aráàlú kan sì gbàgbọ́ wípé ìyàtọ̀ yóò bá gbogbo nǹkan níwọ̀n ìgbà tí ìjọba bá ti ṣe àgbékalẹ̀ àwọn ètò tó ní àfojúsùn àti mú kí ohun gbogbo padà bọ̀ sípò kó sì rú ẹ̀ka ètò ọrọ̀ ajé wa lágbára. Nǹkan wọn náà kò sí ẹni tó máa ní nǹkan wọ̀ because ẹni tó ń gba 50,000 tó dẹ̀ ní ọmọ 4 nílé kí ló fẹ́ fi ṣe kò ṣe ọkọ̀ àti jẹun gan lójúmọ́ gan kò easy bet bàṣọ ọ̀rá ń kọ ṣọ́ọ̀tì ẹ̀bà ẹ̀rá manage ẹnu àṣì manage kò sí nǹkan tá a fẹ́ ṣe ju kàmámá ìkọ́lọ́dẹ máa pèsè fún wa lọ. láti máa ń ṣe ráìsì torí gbogbo nǹkan ló ti wọ́n, ẹ̀yin ò lè máa jẹ ráìsì lásán láì fi ẹ̀wà sí, gbogbo ẹ̀ ló wọ́n, ata gan ò ṣeé kó. so téèyàn bá mú téèyàn mú 5,000 lọ́jà kò dàbí pé èèyàn mówó wá sọ́jà rárá. so ẹ̀bẹ̀ là ń bẹ lọ́run kọ́lọ́run kó ṣàánú fún wa. Wọ́n wá ké sí àwọn ìgbìmọ̀ aláṣẹ
wọ́ọ̀kú lọ́rọ̀ọ̀rùn pẹ̀sẹ̀ láti kéde nílé akéde tọ̀yọ́ ni ó nílò kó ṣẹ̀ mọ́ dára rẹ̀ láàmú sọpọ̀ òun wọkọ̀ bọ̀ wá sílé akéde lóríta Basọ̀run nílùú Ìbàdàn mọ́ pàápàá jùlọ láti ṣe ìkéde yẹn polówó ọjà yẹn tàbí fi tótọ́ tó sì yẹ tó àwọn aráàlú létí bóyá nípa àpàdé nípa àsọjí àbí nǹkan kan àbómi ìtẹ́balẹ̀ fẹ́ ṣe ẹ torí agbègbè àgbáyé kẹ́ẹ̀nà tẹ́ fẹ́ ṣe hàn wá 09158703300 lórí agbègbè kí ló ń ṣẹlẹ̀ WhatsApp nọ́mbà yìí kan náà mọ̀ ní ọ̀rọ̀rùn pẹ̀sẹ̀ stress free courtesy BCOS. You don't have to stress yourself coming down to Ile Akede Orita Basọ̀run Ibadan again to make that announcement or place that advert. Book online, personal paid announcements, obituaries, or in memoriam, annual conventions, workshops, crusades, social diaries, inter-house sport competitions, musical shows or concerts, and other promotions. Very simple. Go online to book for transmission on BCOS radio channels or BCOS TV, or simply call 091 5870 3300 or WhatsApp on the same number 091 5870 3300. BCOS, a media giant in a class of its own.